Watu wangu, we have been having a lot of drama pale. First of all, Avril came out and says watu wangu, poleni sana, I have forgiven J Blessing, mumsamee pia, because J Blessing alikuwa amekuwa accused, alipiga udem vita. Avril. Mimi nakwambia bro, niliona Avril nilikuwa high school, nilikuwa nasema Jehova. Ushaitamani uko mdogo bro, uko 18 years, I don't know, nilikuwa tu mdogo. Generally I just know I was young. Mimi naangalia Avril, naangalia kwa picha, ilikuwa kwa Pulse, sio Matai. Nikasema wallahi, mimi Mungu akiniongezea anitoe kutoka 18 years anipeleke 27, nikwe commensurate na udem. Na udem nikasema yani mbona mimi ni mdogo. Hiyo time ulikuwa unachekia mademo wote kina Maria, mpaka mimi nasema mbona mimi ni mdogo. Alafu uimbe tu sijui mimi na best yangu. Mama yangu. Mbona mimi ni mdogo. Sasa nishakuwa mkubwa. Useless kabisa. Anyway, hao ni mademo wenye walikuwa wamecome through bro. Walikuwa wameiva ile yenye unasema bro, mimi Mungu aninyang'anye mwaka 4, aniongezee ni skip 20. Kama nilikuwa 16, anitoe kutoka 16 mpaka 25 direct ndio nikwe. Na nikuje niambia Avril, bro, mimi kusema tu kweli mimi nakupa kila kitu. Sasa hata sikuwa na chochote. Anyway, so Avril kwanza akakuja akasamea J Blessing. I don't know, kidogo Ambare pia alitokwa. Vera Sidika sijui aliachana na Brown Mauzo ama sijui what happened. Akothee the other day pia amekuwa na scandal, and generally this story also I'm also letting our viewers know, because there was a workshop I attended some few days ago, and there was a judge alikuwa ana preside over, he was the guest, and there is something that he said, and I don't know, siwezi kuparaphrase yenye alisema, but alisema let us forget this thing called baby mamas, because the children are the one who are paying. They pay they are the ones who pay the consequences, because of course baby mama wakati dema amezaa alafu msee amemtoka, sasa unajua watoto ndio wanabaki na yeye. And of course we are saying baby mamas, but even baby daddies are part of it. Hii debate, you can't have a baby mama without a baby daddy. So generally we are having single parents, but of course at the end of the day I think wale wenye wanaenda kama victims most of the time are the ladies, because wao ndio wanabaki na watoi. So the guy disappears, dem anabaki na watoi, and I don't know, hii kitu imekuwa on the rise, and you see why this workshop nili attend, it was a concern, because people are also coming to court, wanakuja ku seek divorce and all these things, and it's now becoming an issue kwa society. I don't know, what do you think contribute to this rise in baby mamas? Could it be that ni watu wanaogopa responsibility, ama watu wamekuwa hawajali tena? Because I know, and why I'm saying this is because during our parents time, kama kina mama zetu, haungesikia time yenye mtu amepata ball ako peke yake, lazima kukuwe na msee. Yani wasa walikuwa na value so much relationship, as in msee ange sacrifice. The women of wanaitwa the boomers, I think ni boomers, wazazi wetu si ndio the boomers? I think ni boomers. Boomers ni wasi wako ma 70s. Hawa buda hata madha yako angepigwa, I don't know kama walikuwa na, maybe kama ungekuwa na wrangles kwa family, wazo ungefight sana kusolve your issues. As in wase hawakuwa na give up. Unaona hii generation hii si tuko saa hizi, unakosana na mtu dakika moja msee amesema we I'm done. Could it be that hii generation yetu ni wase ni intolerable, tolerance level yetu iko chini, ama ni aje? What do you think? What do you think lead to the rise of baby mamas? Vitu zimechange sana siku hizi, mambo ya sherehe hivi. Watu wawili wamepatana hivyo, months later unapigiwa simu na unajua kuna ball yako. Sasa hivyo ndo boys sasa hiyo time sana amesonga mbele, bibi dem mwingine nataka review relationship na ameacha ule mwingine. So lakini makosa ufanyika, I think sasa. But now me I'm saying after somebody, kwa sababu me I think kitu kama pregnancy si kitu kidogo. It's not something that ukiko na dem saizi akupigie kesho ati niko na ball, si kitu, it's not, si news kidogo hiyo news. Why is it now it's not an issue kama kitambo? That's what I'm saying. Hii generation, could it be that there is a generational issue? Maybe brother, from your perspective, what do you think? Could it be that kuna promiscuity kwa generation, ama wasa wa take care, wasa wajali tena? Hii generation yetu tumekuwa na
access buda ya wanawake like never before. Exactly. Buda yani tu body count ya mtu average buda ni kitu crazy. Ukiangalia tu wazae wetu buda alikuwa mse first girlfriend yake buda ndo bibi na huyu tu ndo mama mwenye amejua forever. Sisi ni wase buda unaweza hata ona demi hujui anaweza aonja aje. Unaona? Yani imekuwa crazy. Alafu pia access imekuwa virahisi with minimal input, as in input kiasi tu umepata demu. Unaona? As in imekuwa kitu ni virahisi sana na wase tuko promiscuous as fuck. Ile design. So are you saying then, because this guy said una kwa na dem alafu kidogo mtu anakuambia niko na ball, as in it's not like what wana expect to kuwa na ball, because it's normal. So unajua nimekufieka jana nilikuwa na mwingine, why are you telling me uko na ball? Okay. Is it something like that? Sisi engagement yetu ya sex imekuwa design yenyewe. Hata vitu kama pregnancy iko on the nini tunajua CP2 iko mse. Kwani hukumeza pitu so kuna discussions zina nini? Hizo ndio vitu zina nini? It's true. Juu pitu buda mimi sidhani kama pitu ilikuwa zamani. Hiyo ni so ukipigwa hivi ni hivyo. Na ni wanchwani buda, hiyo kitu kuna hata ya 100 nilisikia juzi. Actually you said a very important thing, because wazae wetu hawakutumia hizo pitu. Wazae wetu they didn't use contraceptive. Wazae wetu hata kondiko I think haisikuwa zimeingia 2000 ya condom ya HIV. Sio around 2000 to condom hapo ndo sasa. Na unajua tena religion ilikuanga sana inakata. In fact religion hata ilikataa kwanza kondiko. Kuna wase wote waamini mpaka sasa hivi. Mbona tunatumia kitu? I think sijui ni Mokorinos hawaaminigi buda ati CD. The moment unatumia CD inamaanisha unafanya kitu yenye hufai kufanya. So ni sin. And it's actually true, kwa sababu biblically speaking si sin, but now me I'm also looking at it from this point of view. Kwa sababu ya history ya bibi mama, because you see at the end of the day ultimately when we have these kids being raised by single parents, maybe single mothers, do you think products zenye tunaenda kuleta kwa society pia ndio ina endanger the future? Because now because you see when the absence of the father of kwa mtoi, unajua wazae the presence of the father mostly huwa inakuanga ignored, but they don't even play a major role. Mimi nakumbuka time when I was growing up nikiwa mdogo, mzae hata hakuwa na mimi hata sikumbuki kitu alikuwa anafanya, but I used to feel like msia tu akiwa buda nilikuwa natishia hadi maneiba, wewe unajua mzae wangu bro, kwanza mzae ni mrefu bro, unaambia kijiji wewe mzae wangu wewe umemwona vile anatoshana. So kulikuwa na comfort fulani, na akifika tu home ile tu kuna order anatisha, wewe mbona mjokota hizi takataka wewe nini. Alafu maadhe used to blackmail us ukifanya makosa, si kuna ile kuchapwa kawaida, but sasa anakuambia ukiendelea hivyo nitaambia baba yako. So ukisikia buda yako una highline bro, na umse hata akujangi mtaani. Mimi I remember ni kama mzae kama alinipiga kwa maisha yake haijafika mara 5, ile tu kunichapa tu ya ukweli, lakini madhe buda anakuona wao ka daily. So these baby mamas who raise these kids by themselves, so what miss out sasa on that aspect ya umse. But of course most of them they are now saying that sisi ni strong, we can raise our kid by ourselves. They think raising the kid is just providing. They don't value the presence of the man kwa future ya mtoi. Umesema ni hiyo presence tu ya mzae tu ina make your difference. Yeah, it makes a lot of difference. They don't need to do anything kitu crazy. Especially hao watu wamerejewa ile time bado walikuwa na argue, wanapigana alafu ndo wakaseparate. Itakaa mtu kureplicate akikuwa mkubwa, atakuwa anaona madem si watu wazuri. Mbona alifanyia hivi mzae? Baby kama mzae hakuwa na take up. Kwanza madem wanakonga na attraction ya anataka kudate mseka baba yake. Madem tu wengi. Do you think kwanza hiyo absence ya now the father figure kwa easy my relationship ndio ina lead to, because kuna statistics pia imetoka nje that mostly kids who are raised by single mothers ama parents who are tend kukua maybe school dropouts watakuwa wengi, crime, hao ndio hata wanaingia kwa hizi vitu za LGBTQ. Because now you see utaingia aje kwa hizo vitu kama mzae wako angekuwa. Ukiangalia wengi wase wengi wamekuwa kwanza sana wenye kwanza aman kwa demi, okay, sidhani kama iko na effect kubwa sana unless sasa kwa getting a man, unaona sasa hapo ndo kuna effect, lakini for a boy kureziwa na mokoro buda unakuwa tu as in
Because I think there is also an issue that these ladies wenye wanapata hawa watu hii at a young age, of course wameachwa na the fathers of these kids wametoka, because probably wewe umesema sasa hii economy msaa amekuwa tu akiumana hakuwa na expect more raise, because now remember there is also something that people are ignoring out of hii story ya single mothers. It is not just that wamechoose kukuwa single mothers, it's because wale waliwapatia ball wanajua they cannot be wives. Most of I think that is something that also inakuwa so much ignored na the society. They don't look at it. Sasa msee anaona ati ni msee tu ameogopa responsibility. It's not a responsibility. Huyo msee amekuwa aki-engage na dem, lakini wanajua you cannot be a wife. There is a possibility. Men mostly me I think most men wase demo wote mwenye maipita naye, unajua demo mwenye anaweza kuwa bibi na kuna mwenye hezi. So bahati mbaya kama wewe uwezi kuwa bibi na ukashika ball, jamaa anajua ai hii nimepigwa kuni. So jamaa anaamua aje? Anaamua kuhepa. Na maybe alikuwa sharudi mpaka sasa bibi. Amesha yeye ako na wife yake mwenye anajua huyu ndio bibi because anamsikiza. Hii nyingine anajua hii ni ya kumsumbua. Unajua watu wengi wanasema mimi mtoto wangu buda, mimi sikunyonya matiti ya mlevi. Sasa siwezi. Sasa unajua si tukienda sherehe buda. Na wewe umeenda kupeleka dem ulevi na ukakuja ukamfieka ukampatia ball. Sasa ukikaa hivi ati bibi yangu kwa mlevi hapa ati yako na tattoo mani. Of course kuna kwa na zile wanaume, kuna ile cut off. So inaweza kuwa pia ni dishonest yenye kwa society ndio ime lead to this thing, because now the people who are dating these women, they are not telling them they are not interested in their future. So unapata dem ameinvest emotionally, anafikiria amepata boy, amepata bwana. After some time kumbe huyu msasa ashapanga, because me I know most men they know. Ni vile tu hawezi, hakuna boy atakuja kuambia dem by the misses kwa. It's very rare. Yeah, atakuja tu for sex benefit, lakini future anajua. Bahati mbaya sasa unajua sasa madem nayo unfortunately they will try and trap you. Apate ball, afikiria maybe nikipata mtu huyu msa atakaa na mimi. Na maybe yeye ashaona tayari huyu dem siwezi kaa naye. Probably anaona tu venye ana behave kwa nyumba, he doesn't do anything, so anajua okay you unafanya hivi. Wewe hakuna mali tunaenda naye, but haezi muambia saa hizo because he knows saa hizi I'm just passing my time. At the time when anajua now it's time for me to make a decision, anajua wewe hauko kwa hii picture. But ile message tutakuwa tumecreate hapo bro, hiyo generation inakuja, hiyo generation now the generation that we are going to raise, do you think kutakuwa na wasee kweli hapo? Kutakuwa na impact kubwa sana. Sasa the family unit itaanza, family unit inaenda kudisappear bana. Mbaya. Sasa hii pale tunaelekea bana ni mbaya. Do you think tutasurvive na hii generation inakuja kukuja next? If this is the trend, because now these numbers are going up, the baby mamas are going up, the baby daddies. Kuna msata alikuwa anasema ukipata mtu mwenye ana mtoi bro, huyu unafaa umpatie mpaka kitu inaitwa Nobel Prize juu ni wachache, ni wase kama 17. do you think inaweza kuwa ni issue bado tukienda hapo mbele? Okay, of course in our DNA like, lazima society survive. Of course. Lazima hata kuna msemo alikuwa anasema Buddha, alikuwa anaambiwa say don't marry, don't worry. Population ita increase too because walieka utamu kwa sex. So lazima tu tutapigana kuni, lazima watu watazaana. Of course, definitely. But the family unit tutakuwa kama ma US. Unaona hizi ma LGBTQ na everything, because now you find this is the generation that will raise a kid anakuambia mimi ni gay. Anakuja home anakuambia I have my rights na uwezi niguza, ukiniguza naenda kotini. Huyo. Sasa si nimekuambia now, because if you are raising sema saizi wewe upate baby mama haujai kuwa naye at some point legally. Sasa unajua ukishazaa naye mtoto kwanza, first of all kama akona ni mtoto wako, ashaenda DNA, wewe ni mtoto wako, so parental responsibility hauwezi hepa. But at the end of the day mtoto ni wako na hata atakuclaim. Mwezi anza kumwambia wewe si mtoto wangu, na amekuwa mkubwa, ameshakuwa mpaka analeta dem kwa nyumba na kuambia this is my girlfriend, I'm living here na yeye. Huwezi niambia kitu. So wewe huwezi mpiga, na ukimguza hivi kidogo serikali ni mawakili sisi tuko hapa, tunachukua tu pale, tunawaambia this person amefanya violation, hata alipe every month upkeep, asiwahi guza tena mtoto. So we are going to lose most, of course victims pia ni sisi wenyewe wana practice hizo vitu, but the generation that is going to be raised is going to be now them worst, because hao ndio sasa ma criminals watatoka hapo, hao ndio sasa promiscuity yao sasa ni Promax. Buta utakuwa unaingia hivi Twitter yeo maenzi, unapata tu demu wako kama ni msichana wako
anapigwa threesome pale, wewe una watch tu live. Buda unaweza kubali tu dead. Buda nilipe tu nikupige risasi. Lakini unajua anasema generation inaenda ikishift pole pole. Maybe hata hao ndo ni grandfathers wetu wale wazuri wanarudi. Inaenda mpaka inarudi. Wallahi. So unaamini watachange? Mimi naamini itarudi tu. Itarudi. Pia tu ukiangalia hata president ni baby daddy. By the hata Samuel ni baby daddy. Lakini huyo dem sasa si unaona hata yeye alikuja akaambia Samuel tafadhali. I think alilipa upkeep. Aliona hapo kwanza. Wakale wakatanga watu. Pay mama Abi 40,000 per month and she also has other children with other men. Na ni Samuel ana tweet hivyo. Ai. Like hiyo ndio kitu inasaidia wazee wa county hawawezi kuacha watoi. Wasema mtoto wangu ako nje. Kuna mzaa kuna watoto kama 17 sasa hivi. Anatafuta tu, lakini sasa what is the, na unajua kuna watu wengine msana brag sasa hizi anasema mimi niko na watoto kama 3. Jamaa joa kuna watoto 4 5. Na msaa joa yako tu nobody knows. But mimi najiuliza hao watoi wenye uko naye una claim uko nao. Hao watoi buda si au ni messed up juu hakuna mse hujawa raise. Wewe una expect nani ata raise mtoi because product yenye inaenda kutoka ni wanasema nini mtoto umleavyo ndivyo. Sasa kama hujamlea hiyo products utapata siku moja jamaa amekuja kama amekuwa Taliban buda. Anakuambia buda wewe ni mzae wangu. Na kwanza nataka inheritance zangu sai. Utadu nini bro? Anyway, that is an issue that crippled the society. It's a concern. That's why niliwaambia there was a talk and a good judge, a judge of the Court of Appeal by the way alisema issue. Alisema the children are the victims of this promiscuous generation yenye wanaamua tu niko na baby mama. It has been made so casual that it's normal. It's not normal because the kids are the ones who are suffering because they need to be raised in an environment yenye kuna mzae, kuna madhe, na there is a form of submissiveness. I think women are also losing their culture because biblically speaking women were supposed to be submissive. Nowadays wamekuwa na kiburi since feminism ikakuja that wamekuwa empowered, wakasoma, they are accessing everything that the men are accessing. They thought they are equal to men and now they don't want to come under the men na wakaamua wakae vile wanataka. So the consequences ikakuwa now even the kids, the generation that is going to be brought up inakuwa so messed up, which is not a good thing because ndio tutaenda kwenda kotini now to sort all these issues because when there is a difference between the woman and the man na raise somebody in between, itabidi kotini ni wasaidia kufanya inaitwa nini parental responsibility, mugawanye vitu so that now you can raise, but eventually ultimately it's not something nice. Hata kama wewe ni demo umebaki na mtoi, huyo mtoi atakutesa. By the time mtoto atakuwa class 5 huko amekuwa adolescent bro, hiyo pressure peke yake even one kid. Mimi buda nasikianga venye mtoi ulianga nasemanga, ai mimi nikuwe nakaa na mtoto hata mimi peke yangu. Sema nimepiga mtu bola amenipea huyo mtoto mimi nikae naye peke yangu. Inaweza cheesy bro. So lazima kukuwa na ka feminine energy aenda ambembeleze na huko ndio sasa tukae bwana. Sasa ndio nitafanya kazi. Bure it's not going to be easy, not for the lady and not for the man. There has to be inaitwa nini shared responsibility between the two parties. I think that's it for tonight. Tukiconclude nataka kuuliza kwa history yote role ya government ni gani? Ama role gani government is playing? Government inataka population bro. Government inataka numbers ziende juu because they want labor. You see numbers is something, labor force. Numbers ndio una negotiate naye na the world. That is why Africa is now being targeted because numbers za Africa iko stable. Families iko steady. Unajua kuna countries zingine watu wazaani tena. Africa we are still good. That's why maybe that issue is not a big deal in Africa because kuzaana buda population ita replicate. Wako fertility rate in Africa is out of this world. Unaweza kuja Africa upige mtu bola azae hata watoto 6 mara moja. Kuna demu Uganda kuna watoto 6. So in terms of I think Africa we don't have a problem in terms of replicating our population. It's only that now the population tuna mess kidogo in terms of now hiyo family unity kwa messed up. You see now we are losing the battle because tukianza kukubali hizi single mothers na ikuwe normalize hii group ya kinako, then now everything is going to be messed up.
na tuta raise generation yenye sana ni mbaya, cause hapo ndio wakora wataingia wengi, everything will be bad. But in terms of population nini numbers, Africa we are good. We are good. Tuko na numbers. Hiyo ndio sasa watu wa baba wanasema tuko na numbers. Kama Nyanza numbers ni mingi. Watu wanazaana. In fact there is a politician mwenye alikuwa anaambia watu wao amuzaani. Turkana, nilisikia Turkana wakisema kwani sisi hatuzaani. Not Turkana, ilikuwa Lonyangapuo. Lonyangapuo akisema census ya last time inasema sisi tuko nini? Na sisi statistics ilisema tunazaana number 1 tunazaana kwa Kenya mzima. How comes population yetu imepungua? Raila kikao Mombasa. Raoba ile alikuwa Mombasa akisema nasikia hapo wanadada ndio wengi. Tutaleta watu kutoka bara wakuja wazae na nyinyi. That's it for tonight guys. Leave your comments, likes and subscribe. See you in the next video.